Hi, my name is Bandi Umesh Chandra and I am from Warangal. I completed my BTech in ECE from Gokaraj Rangaraju College. I want to become a data scientist. Unfortunately, I don't have that much skills. After researching about best data science institute, I have chosen Innomatics Research Lab. I have gone through reviews and there will be a good reviews about the institute, and also it provides a good placement opportunities. So I have chosen Innomatics Research Lab. I am from ECE background. To become a data scientist, we need a practical knowledge. In my college times, I have gained a theoretical knowledge, but I need a practical knowledge to become a data scientist. After joining Innomatics, initially to learning skills, I have faced a lot of problems and difficulties to where I need to start and how I need to start to gain the skills. With the help of trainers and mentors, I have gained a knowledge and also build a lot of confidence with the help of. When it comes to projects part, ఇనిషియల్గా ప్రాజెక్ట్ చేస్తుంటే లో కాన్ఫిడెన్స్తోని చాలా మిస్టేక్ చేసేవాడిని. ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తుందని నాకు సెల్ఫ్గా అర్థమయ్యేది కాదు. సో నేను నా మెంటర్స్ హెల్ప్ అండ్ ట్రైనర్స్ హెల్ప్ తీసుకొని సో నేను ఏదైతే మిస్టేక్ చేస్తున్నో వాటిని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఎలా బిల్డ్ చేయాలి అనే దాని మీద ఫోకస్ చేసి స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటూ ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది కాన్ఫిడెన్స్గా బిల్డ్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ బిల్డ్ డాక్యుమెంట్ బేస్డ్ ర్యాక్ సిస్టమ్. లైక్ రీసెంట్ టైమ్స్లో ఏ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినా మనకి ఏఐ చాట్ బాట్స్ ఉంటున్నాయి. సో ఈ చాట్ బాట్స్ ఏంటిదంటే డొమైన్ స్పెసిఫిక్ నాలెడ్జ్తో ట్రైన్ చేస్తాం. ఈ ర్యాక్ సిస్టమ్ అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ డొమైన్ బేస్డ్ మీద ట్రైన్ చేస్తాం. నేను ఇందులో పైప్ లైన్ బిల్డ్ చేస్తాను, లైక్ బై యూజింగ్ సమ్ ఫ్రేమ్వర్క్ లైక్ లాంగ్ చైన్, and I have used LLMs and vector databases embeddings. Within the 5 days, I have built this project and I get a lot of confidence. Coming to interviews, ఇనీషియల్గా నేను ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినప్పుడు చాలా లో కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ కొంచెం నర్వస్గా ఫీల్ అయ్యాను. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఇచ్చినప్పుడు రిజెక్ట్ అయ్యాను. నా రిజెక్షన్కి కారణం ఏంటిదని రీజన్ తెలుసుకున్నా, వాటిని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి అని అనుకున్నా. సో టోటల్గా 11 ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చా. నేను ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూస్లో ఒక్కొక్కటి డిఫరెంట్ రీజన్స్ వల్ల రిజెక్ట్ అయ్యాను. So by improving each and every mistakes, and finally in my 11th interview I have cracked it. And Innomatics provides hackathons, internship, workshops. ఇవి నాకు చాలా హెల్ప్ అయినాయి. ఎలా అంటే లైక్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్లో అండ్ నా ఇంటర్వ్యూ పర్పస్లో క్రాక్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ అయింది. సో వీటి ద్వారా నేను ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేశాను. ఐ డీప్లీ థ్యాంక్ యూ టు మై ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఫర్ దేర్ అన్కండిషనల్ సపోర్ట్, లవ్, sacrifices and inspiration. And also thankful for my friends and my sister. Thank you Innomatics team, Upender sir, Ram sir, Rakesh sir, and also Ashwant sir. They give me a lot of confidence to crack my first job. Congratulations to Innomatics team to deliver 500 plus batches. Innomatics Research Labs. We don't just train, we transform careers.